attending this conference a key participant for the new exchange and collaboration at the intersection of AI and sustainability. So gratitude was exported to the leader and director of Ahmad, Zabana, غليزان, the professor Ahmad, including the new Dean of the Faculty Science and Technology, the Professor Jilali Bida Mamar. And we don't forget the old Dean of the Faculty of Science and Technology, the Dr. Jilali Bakr, for their contribution and initial support to view this conference fuel and with good quality. A special acknowledgement was given to the distinguished speaker plenary. We start with the Professor Adnan Sharif from Tunisia, Manara University. So you are welcome to your country with between your friend and college. We don't forget the Professor Khaled Lalej from Barcelona, Spain. So it's a pleasure that you are with us today. And it's a pleasure that your first conference in your country, Algeria, so you are welcome again. And we don't forget Professor Multani from Orange City for their contributions, as well to explore the views, choose effect, and show the quality, the scientific quality of this event. I also recognize the work of the scientific and organizing committee, the external invited professor from many other universities. And we don't forget our research and attendees for their comments and participations. I expect this conference completed that this conference will generate with impact-fueled ideas and collaborations, helping the advancement using AI sustainability development. I couldn't be the best wisher for a brilliant and inspiring conference experience. Finally, everybody with her and his human name, you are welcome again to the ICASD 2025 conference. شكرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الفاضل المحترم سيد عميد كلية العلوم والتكنولوجيا، الفاضل المحترم عميد كلية علوم الطبيعة والحياة، السيد رئيس الملتقى، السيدات والسادة الأساتذة الحضور، المشاركون في هذا الملتقى من داخل الوطن ومن خارجه عبر التحاضر عن بعد، طلبتنا الأعزاء، حضور كريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في البداية تتشرف جامعة غليزان باستضافة هذه الوجوه الكريمة سواء الحاضرة أو التي تتابعنا عن بعد. تتشرف باحتضانهم بين أحضانها في هذا الملتقى العلمي في هذا اليوم المبارك الماطر الذي أنعمنا الله به بقطرات عزيزة من المطر قل نزولها في مثل هذا الشهر في مدينة غليزان، إذ المعلوم عن مدينة غليزان أنها مدينة ساخنة يبتدئ صيفها من شهر مارس إلى شهر أكتوبر، لكن لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى شاء هذه السنة أن يكون شهر مارس شهرا ماطرا بامتياز، وها هو اليوم أيضا شهر أبريل نتمتع به بهذا الجو الجميل الرائع بالنسبة إلى ساكنة غليزان وإلى الجزائر التي كما تعلمون تفتقر إلى الكثير من الأمطار في هذه السنوات الأخيرة. فلعل هذا فأل خير للوطن وفأل خير لملتقاكم. يتناول ملتقاكم موضوعا حاضرا، موضوعا ذو أولوية، بل موضوعين، سواء الموضوع الأول اللي هو الذكاء الاصطناعي أو التنمية المستدامة. كلا الموضوعين اللذين يحصران العنوان هما مواضيع ذات أولوية ومواضيع ضاغطة، نتحدث عنها كل يوم الآن، أصبحت هي الشغل الشاغل ليس للعلماء وحدهم، ليس للسياسيين وحدهم،
ليس داخل الوطن، بل هما موضوع أهمية بالنسبة للاقتصاديين والسياسيين وللعلماء عبر الكرة الأرضية قاطبة. الذكاء الاصطناعي أيها الأفاضل الذي وإن كان موضوعه قديم، إذ بدايته كانت في ثلاثينيات القرن الماضي، وأول تطبيقاته ظهرت في ساحة العلم والعلماء في خمسينيات القرن الماضي، ولكن التطور التكنولوجي الذي سمح بمزيد من الاستعمال لخوارزمياته بسبب التطور التقني، إذ أصبحت إمكانيات التخزين كبيرة لم تكن متاحة أيام ظهرت الخوارزميات الأولى للذكاء الاصطناعي، كما أن سرعة الحساب في الحواسيب الحديثة أصبحت تسمح بمزيد من العمليات وبطريقة أسرع وبطريقة أسهل لم يكن ممكنا تطبيقها في الحواسيب القديمة ذات الأحجام الكبيرة وذات الحسابات الثقيلة. بل إن التطور الذي تعرفه البشرية الآن مع الحواسيب هذه الكمومية يمكن أن تعطينا إمكانية حساب أسرع بكثير، قد تجعل ما يعتبر خيالا علميا الآن واقعا ليس بعد 50 سنة وإنما بعد 5 إلى 10 سنوات فقط. إذا موضوع ملتقاكم هو موضوع الساعة، والآن كما تعلمون ويعلم جل الحاضرين تطبيقة واحدة استطاعت أن تهز أكبر بورصة هي بورصة الولايات المتحدة الأمريكية بظهور تطبيقة جديدة استطاعت أن تؤثر على البورصة بأكثر ما يقارب $1 تريليون. مظهر الديبسيك كما هو معلوم أثر على البورصة بخسائر تجاوزت $1 تريليون بتطبيقة واحدة، وهذه التطبيقات ما أنشأتهاش مؤسسة كبرى مثل المؤسسات الكبرى اللي كانت يعني جوجل وميكروسوفت وغيرها، وإنما مؤسسة ناشئة ستارت اب وحده. ستارت اب قدرت صينية قدرت تدير تطبيقا اللي تؤثر على السوق العالمية الكبرى $1 تريليون. إذا هو متأتى ما دام قدرت هذه المؤسسة الناشئة الصغيرة استطاعت أن تؤثر على كل هذه القوة، يعني ما عادش مثل ما كان السابق قال الله بعد علينا بعد النجوم، بالتالي مهما بذلنا من جهد يصعب أن نلتحق به. لا، هو موجود ومتأتى، يعني ممكن للصغير إن اجتهد يمكن له أن يؤثر على الكبار وتأثيرات كبيرة. التنمية المستدامة أيضا بتطبيقاتها وببرامجها التي تصر عليها الهيئات الدولية أصبحت تمس كل صغير وكبير، بل أصبحت تتدخل حتى في قواعدنا الاجتماعية، في روابطنا الاجتماعية، لأن الحياة متراكبة ومتداخلة. يتداخل الاقتصاد في السياسة، في العلوم، في الرياضيات، في الإلكترونيات وما إلى ذلك. أصبح كل هذا شيئا متداخلا، خاصة لما أصبحت هذه الهواتف بتطبيقاتها تدخل ليس إلى منازلنا وليس إلى غرفنا، بل تحت لحافنا. فالإنسان لا ينام إلا وهاتفه على أذنه في اللحظة التي تحدث فيها أي صغيرة أو كبيرة في هذه البسيطة كلها، سواء كانت في شرق الأرض أو غربها، يطلع عليه ليس في يومه ولكن في لحظته. أحيانا نرى الصور وهي في لحظة. ما يحدث في غزة حاليا نتابعه بصغيره وكبيره، لذلك استطاعت هذه الآليات أو هذه التكنولوجيا أن تفضح الجرائم التي كانت زمان تطبق والناس على غبيونها. أذكر ذات يوم من سنة 82 نحن كنا مشغولين بنهائيات كأس العالم في إسبانيا، وكان إخواننا في صبرا وشتيلة في لبنان يذبحون، ولم نسمع بهم إلا حوالي شهر بعد الجريمة. اليوم لا، اليوم نسمع بالجرائم ونراها لحظيا وآنيا عن طريق هذه الوسائل. إذا موضوعكم كما تلاحظون أيها الأفاضل موضوع ذو أهمية، وأتمنى أن تخلص نقاشاتكم وتوصياتكم إلى إجراءات عملية، إلى توصيات يستفيد منها الباحثون، سواء كانوا أساتذة باحثين أو كانوا طلبة دكتوراه باحثين، يستفيدون على إجراءات عملية مهما كانت صغيرة مهما كانت قليلة، ولكن نود أن تكون عملية تطبيقية يستطيع أي واحد من الحاضرين أو ممن يلاحظونها أو يقرؤون نتائج هذه المداخلات يطبقونها في مخابر بحثهم بوسائلهم المتاحة الممكنة
لإخراج تطبيقات نستفيد منها. مهما بدت هذه التطبيقات صغيرة وبسيطة لكنها ستؤثر على حياتنا، والكبير أو عفوا الصغير مصيره أن يكبر ومصيره أن يتحدى وأن يرفع التحدي وينال النتيجة المطلوبة. كنا في سنة 81 احنا وكندا على نفس المستوى في الإعلام الآلي، كنا نفس الشيء، بل أحيانا كان عندنا بعض الأساتذة اللي متطورين أكثر من أساتذة الكنديين، ولكن لم نوفر البيئة. انظروا إلى أين وصلت كندا التي وفرت البيئة، وإحنا ما وفرناش البيئة ولم نؤمن بأننا قادرين على المنافسة. أين ذهبت كندا وأين بقينا نحن؟ والفرصة ما زالت متاحة، لأن العلم ما فيهش كبير وفيه صغير، فيه مؤمن بإمكانياته مجتهد في تحصيله، وفيه واحد غير واثق من نفسه ومتكل على غيره. لأننا آمل أن تخلص نتائج بحثكم بكثير من الإيمان والثقة في النفس وبقليل من الجهد إلى نتائج عملية تستفيد منها جميعا، ومنها جامعة غليزان التي تتشرف اليوم باحتضانكم. أخص بالتحية ضيوفنا الأكارم الأخوين من تونس من جامعة منار ومن جامعة قرطاج، والأخ الفاضل الضيف صاحب البيت في نفس الوقت اللي جانا من جامعة برشلونة، وكذلك ضيوفنا من عبر الخط من ليبيا ومن الهند، وكل المشاركين من داخل الوطن من جامعات الجزائر وغيرها. نتشرف إذا جامعة غليزان اليوم باستضافتكم، وعلى أمل أن يخلص هذا الملتقى إلى التوفيق والنجاح. أعلن باسمكم جميعا افتتاح الرسمي لفعاليات هذا الملتقى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشراف المرسلين، سيد مدير الجامعة، السادة الضيوف من تونس والذين جاءونا من جامعة برشلونة، أساتذة جامعة غليزان، أساتذة جامعات الوطن، الأساتذة المشاركون معنا بتقنية التحاضر عن بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الكلمة لا يسعني إلا أن أرحب بالجميع وأقول لكم أهلا ومرحبا بكم في كلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة غليزان، متمنيا للجميع التوفيق، وإن شاء الله يخلص هذا الملتقى إلى توصيات التي يستفيد منها القطاع الصناعي والاقتصادي لبلادنا. في هذا الملتقى الموسوم نقول لكم مرحبا بكم في هذا الملتقى الموسوم بالذكاء الاصطناعي والتنمية المستدامة، ولا أريد أن أتكلم كثيرا عن الذكاء الاصطناعي والتنمية المستدامة التي تكلم فيها السيد مدير الجامعة، والتي ستتكلمون أنتم وتشرحون فيها وتتكلمون فيها كثيرا. فقط أقول أشكر في البداية الذين نظموا هذا الملتقى، وعلى رأسهم الدكتور يسعد بن يسعد واللجان التنظيمية واللجان العلمية، وعلى اختيارهم هذا الموضوع، موضوع الساعة الذي الكل يعرف أو تشاهدون بأن هذا الذكاء الاصطناعي دخل إلى حياتنا اليومية، لم يترك مجال أو ميدان إلا ودخله، زراعة، صناعة، طب، حياة اجتماعية، حياة نفسية، لم يترك ميدان إلا ودخله هذا الذكاء الاصطناعي. وإن شاء الله يكون في هذا الملتقى توصيات، وأتمنى في الأخير التوفيق للمشاركين الحاضرين معنا والمشاركين بتقنية التحاضر عن بعد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الرحيم، والصلاة والسلام على اشراف المرسلين، السيد مدير الجامعة، السيد عميد كلية العلوم والتكنولوجيا، السيد رئيس الملتقى، الأساتذة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا أرحب بنفسي في الكلية الجديدة اللي هي كلية العلوم والتكنولوجيا، وأرحب كذلك بضيوف كرام في جامعتكم جامعة غليزان. لا أريد أن أطيل الكلمة، فقط أتمنى أن يكلل هذا الملتقى الدولي بالنجاح، وذلك من خلال تدخلاتكم وطرح توصيات التي يمكن أن تفيد الوطن. وشكرا. أتمنى الخير. Parmi sur l'écran d'âge pour les hommes,
La première classe, c'est les hommes entre 61 et 88 ans. Pour les femmes, entre 72 et 85 ans. On va aller, ça c'est ce qu'on a demandé. Les résultats, je vais aller pour gagner du temps. Ici, les résultats qu'on a trouvés sur les différents paramètres, que ce soit le JTR, le chimère, le pitch, voilà. Ici, la disposition des sujets, on a pris 2 tiers pour l'apprentissage et 1 tiers pour le test. C'est-à-dire c'est une proportion standard, généralement. On dit, mais que base de données, toujours lorsque vous avez une base de données, utilisez les 2 tiers pour l'apprentissage. L'apprentissage, c'est lui qui va générer les modèles, et le 1 tiers pour le test. Le test, ça veut dire quoi? Ça veut dire un patient qui vient malade, je vais le tester. Par contre, l'apprentissage, c'est le dictionnaire, c'est la base de données. Ici, les méthodes qu'on a utilisées. Parmi les méthodes, il y a les SPM, le support du vecteur machine, l'hyperplan est utilisé, la régression logistique, il y a la classification presque, les cas N les plus proches voisins, le XG2, le gradient boosting extreme, un déforé aléatoire, bien sûr il y en a d'autres méthodes, mais les méthodes qu'on a utilisées pour pouvoir comparer nos résultats. Voilà. Ici, je représente ce qu'on appelle la matrice de confusion. La matrice de confusion, pour vous résumer tout. En jaune, en orangé, ce sont les valeurs réelles. Et en colonne, en vert, les valeurs prédites. Alors, la diagonale représente 22 et 35, ce sont les valeurs vraies. Et le 22, c'est le taux positif, ça veut dire les valeurs malades et qui sont confirmées par le médecin qu'ils sont malades. Les taux négatifs sont les valeurs saines qu'on a détectées saines et qui ont été prouvées par le médecin. Et les autres, le 5 et le 7, ce sont les erreurs. Soit qui sont faux négatifs ou faux positifs. Maintenant, on a détecté soit des malades qui ne sont pas malades, ou des sains qui ne sont pas sains. Donc, si la diagonale, que dans la matrice, ça peut être une matrice plus élevée, il faut voir la diagonale. Il faut que la diagonale soit prépondérante. La diagonale dans ce sens, qui porte la précision de vos résultats. Les autres, ce sont quasi des erreurs. Professeur Ahmed, c'est le temps. you have 15 minutes to finish. Combien? 15 minutes. Combien? Il me reste 15 minutes. 15 minutes. Ah, c'est bon. Tu termines avant. Ok. D'accord. Donc, ce qu'on appelle la matrice de confusion. Alors, la cour, ou plutôt le tableau, résume les différents indicateurs métriques qu'on a trouvés, la curiosité, la précision, record datif, et le F1 meilleur. Pour différentes méthodes, le SBC, le linear regression, le KNN, l'arbre de décision, etc. Et la dernière méthode, vous voyez que la dernière méthode, il y a une autre méthode qui a donné un résultat qui est le meilleur, à peu près 99%. Ici, je répète que ce n'est pas de simulation. Ce sont des études réelles sur site, sur des cas bien déterminés. Bien sûr, c'est ça les valeurs. J'ai reporté les résultats du tableau sur cette figure pour représenter les différents paramètres. Ici aussi, on voit que pour l'Alzheimer, les paramètres varient généralement entre 75, 60, non, c'est mieux, entre presque 80 et 90%. Ce qui est supposé
des résultats très, très encourageants. Pas par nous, par le corps médical. La dernière partie, 10 minutes presque, c'est la détection maintenant du Parkinson. Deuxième maladie. Alors, on a changé de base de données. On a utilisé une base de données colombienne avec un labo avec lequel on a une convention. C'est la base GITA, elle existe sur l'internet, elle est free. Le problème, c'est pas la question pourquoi vous allez à la Colombie malgré. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de base de données où il existe la parole. On a des bases de données de Parkinson, d'Alzheimer, d'imagerie. Il y en a plein. Imagerie médicale. Mais avec la parole, il y en a pas. Je vous assure, vous pouvez chercher. C'est rare parce que c'est une approche nouvelle, c'est une idée nouvelle. On a fait un travail de projet de recherche sur la détection de l'hypertension avec la parole. Mais le corps médical, ils m'ont dit, il est impossible, c'est à Adnan d'arriver. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas étudié dans la fac de médecine que la pression artérielle puisse être détectée par la parole. Et on a travaillé avec, on est arrivé à des premiers résultats. Donc dans la science, il n'y a pas d'impossible. Il n'y a pas d'impossible. Toujours, si on creuse, on trouve des voies. Il y a des obstacles, mais il n'y a pas d'impossible. Il n'y a pas d'impossible. Ça, c'est mon principe, si on veut avancer. Il y a des obstacles, mais il y a possible. Donc, on a trouvé cette base colombienne qui donne des patients de Parkinson avec leurs paramètres vocaux. Ça, c'est très important. Et c'est parmi les rares qu'on a trouvés. Dans cette base qui s'appelle GITA, il y a des mots, il y a des voyelles, il y a des monologues, il y a des phrases, etc. Donc, une base très riche en dialecte. Elle est constituée de 100 locuteurs, 50, 100 et 50 malades du Parkinson. Bien sûr, elle est indexée. Qu'est-ce que ça veut dire indexée? Chaque fichier, maintenant, de l'index 001, l'âge, le sexe, l'antécédent, fumeur, non-fumeur, etc. Plusieurs paramètres. Bien sûr, ça c'est, on a utilisé, c'est pas la peine de le dire qu'on a fait la même chose, ça veut dire la parole, au lieu d'entrer le fichier d'Alzheimer, on a entré le fichier de Parkinson et on a suivi le même algorithme et le même principe d'apprentissage et de classification par le réseau de neurones, notamment le ResNet 50. Bien. Alors, les paramètres, toujours les paramètres du jugement, ici le résultat, par exemple, qu'on a trouvé sur les défauts logiciels, la fréquence fondamentale, etc. Le vert, c'est le sain, et en rouge, c'est le malade. En résumé, pour ne pas entrer pour gagner du temps, ici la matrice de confusion, comme d'habitude, pour aller la diagonale, donc elle est de 42, 47. Et ça, la précision, false, trop positif, trop négatif. Et l'inverse, le 3 et le 8, ce sont les faux négatifs ou les faux positifs. Ce qui nous permet de donner ces pourcentages. Voilà. Les pourcentages au point de vue précision. Elle varie entre 78 et presque 99. Professeur Adnan, on est pressé par le temps, s'il vous plaît, 5 minutes. Comment? On est pressé par le temps, s'il vous plaît, 5 minutes pour terminer la 5 minutes. Et même pas. Ça y est. On est presque en conclusion. Donc, ce qui nous permet aussi de dire la même chose, qu'on est arrivé expérimentalement et bien sûr en développement, une hybridation entre les outils d'intelligence artificielle, notamment le réseau de neurones convolutif et le traitement automatique de la parole. On est arrivé à trouver des rapports de précision validés par les médecins entre 75, 80 et plus 90%. Et je dirais que
soit pour l'Alzheimer ou les paramètres, que ce soit pour l'Alzheimer ou pour le Parkinson, ces taux sont importants pour le corps médical. C'est pas moi qui ai dit, mais le centre médical, ils sont très heureux. On a une thèse qui a été soutenue en 2023 dans ce sens, et on est en train de mettre un brevet aussi, on a déposé un brevet, on attend. Donc il y a une valorisation par derrière réelle. Donc la dernière étape en perspective, je vais en parler. Donc ça c'est le résultat. Voilà, en conclusion, on a développé des outils GD automatiques qui ont fait une hybridation entre l'intelligence artificielle et la parole pour faire un diagnostic précoce, je veux dire précoce, de deux maladies qui sont très connues. Donc vous avez la parole et nous sommes limités par le temps. Donc vous avez juste 2 minutes. Thank you very much for your introduction. بداية السلام عليكم. الحمد لله سمع الذي لنا اصطفى. أشكر لكم هذه الدعوة وأشكر اللجنة المستضيفة على رحابة الصدر وكرم الضيافة، وأتمنى أن يكون هذا اللقاء ثري كفاية للطلبة خاصة الباحثين وأيضا أساتذتنا الكرام، أتمنى أن يعجبهم. So this presentation will be entitled by Intelligent AI-Driven Diagnosis for Power Electronics Components and Machine Drives in Electric Vehicles Applications. This basically is some fruits from a European project called Scale, as you can see upstairs. This project has 7 partners from different countries. Basically, these countries is France, Italy, Spain, and Turkey and Germany. But the coordination is from a research center called IREC. It's the Research Center of Energy of Barcelona. It's budgeted around 7 million euros. It's about supporting the next generation of the components for electric machines and for power electronics as well. So I will try to touch a lot of parts in this topic, and I will try to summarize from the conventional technique that used before, what is the limitation, and they will go through the next generation of the technique, which is based on AI, and what is as well the challenges. This is why I was talking with the professor about standardization and the generalization of the user technique. In the industry, it's a little bit not that much challenging, like using for human, as you were saying. So any wrong decision, it will produce a lot of problems. And as well, when we are talking about electric vehicles, as well has a lot of bad results. Social one, as you can hear about Tesla, a lot of issues still to be solved. So this project is basically talking about or involved some automotive industry experts coming from different companies in Spain, basically researchers in power converters like us, and specialists in modeling and control system that are trying to develop some control or advanced control strategies. And e-mobility expert, it's basically industry as well, and expert in environmental life cycle assessment. This is basically in batteries. And the last one is scientific communication strategies. So what is the SCAPE's challenges exactly? Is faced with the lack standardization on EV power conversion system design across different vehicles. As I was talking about standardization, there are a lot of components in electric vehicles that they don't have standards indicator for detecting the fault. So I will take as an example the capacitors. There are some new generation for capacitors that they are very efficient, but we don't have standards
for these capacitors. We have data sheets, yes. We have some algorithms that have been developed to detect the fault, but essentially we don't have real standards to have the final step, which is, as Professor was talking, about the last decision, if it is maintainable or not. So the second one is the dispersion in power devices and circuits. With the next generation in power electronics, we have a lot of robust components, but still a lot of work to do in terms of reliability and in terms of diagnosis of these components. We'll talk about them later in the slide. Here I'm just trying to present the ESCAPE project because it's very important. Just to open in the students' mind and the researchers that we can have something like this in the future. The second one, increase the performance of power electronics for the next gen EVs. So we are trying to develop the performance of each part of the electric vehicles in order to get better efficient for power converters and for as well electric machines. Or counter the over-dependence on the non-EU sources for EV components. This one is about politics. It's about protecting the resources in the European in order to don't go out. So I gave you some secret, basically. Maybe I'm not safe. Yeah. The last one is what is the ESCAPE solution for this? The first one is to produce some standardization for the model design about power converters, for EV power converters based in multi-level converter topologies. This is a new topologies, which is the multi-level one that they are developed recently. There are a lot of research that has been published, but we're still working on developing a new process to improve the performance of each cell and each level of these converters. The second one is the highly compact of the integrated building block implementation architecture for EV power converters through chip embedding technology. This one is basically developing, I will give an example, developing some smart sensors that they... Demand response programs we have developed recently with this, in this area with PhD students. So these are the home energy management system, the vehicle to grid, which of course, because of the size of the battery of the electric vehicle, the electric vehicle can contribute to the support of the grid. And then we also introduce what we call the peer-to-peer energy transaction. So this is energy exchange between prosumers. So prosumers are those consumers which also generate electricity locally, either using small wind turbines or solar panels. So how do we create a model, a market for these consumers and prosumers to exchange, to trade between them energy? How to, which one of them can sell or buy energy from the other without going through the retailer, without going to the retailer, the energy retailer. And then I'm going to briefly introduce the intelligent transportation systems. So this is related to introducing electric vehicles in order to improve the transportation system. Of course, this topic might not be really related to the demand response, but it's part of the smart cities, future smart cities and future motorways, which are going to be embedded with a lot of sensors in order to improve the safety, the driving safety of the in the motorway and on the roads as well. And I'm going to finish with by providing a list of potential research directions, topics that can be open to research, so which are related to these areas. So quickly, what is smart grids? So in very short
term, smart grids, is the current grid, the national grid, plus ICT, plus communication systems. So this is what we, for those who are not familiar with the terminology, we can define a smart grid as the electricity grid, the current electricity grid, to which we add a layer of communication which provide a means for consumers and prosumers to exchange information between them. So this allows end users to control their consumption. So this is very important. Currently, the users or the end users or the consumers just receive the bills and pay the bills. So we don't have the possibility to talk to the utility. But with smart grids, this is possible. This is going to be possible. So this is going to include ICT, information and communication technology, this advanced smart metering. So this is a layer of smart meters which can directly provide measure the consumption and send it to the utility directly. So no need for an agent to come to your house and then take the reading. So this is going to be transmitted directly through the network. And then we also need, of course, advanced power. So this is a building block for interfacing renewable energy systems with the grid. So before defining what is the demand response, so we have the demand side management, which is a technology which allows the users to control their electricity bills, so they can turn on and off their appliances or their loads in order to traffic which are based on the traffic conditions. We have the predictive navigation system which are currently being used very much in Europe and very less maybe in Algeria. Google Maps, the Waze, which are GPS, they receive information from GPS to inform the road users or the drivers about the condition of the road, maybe reroute the driver to another way to avoid traffic and so on. So these are things that currently, technologies that are currently implemented to optimize the traffic. The parking, smart parking solutions, sensors which using AI to monitor in real time the parking, or to tell the driver the road users if there are any slots available in the parking, whether in the airport or on public parking. So these are solutions, very simple, but they can be very useful. So some of the emerging technologies are, I'm going to mention this and then I will stop. So the autonomous vehicles, so these are self-driving, they don't need a driver, so they are used currently for short distance in the city to transport goods or even persons from one place to another without any driver. So you just give the information to the system, and this car is going to take you to your destination directly without, and then they charge you, that's all. So these cars are equipped with sensors, cameras, LiDARs. LiDARs is the technology that uses light to measure the distance, GPS data to monitor the surroundings. That means the car will have a 3D picture of the environment, the surrounding, so you can use sensors to avoid collisions and so on. So like this one, so these sensors are giving the car signals to show where are the obstacles and how to avoid them, and then when to accelerate, when to decelerate, when to brake, and so on. So all these are within the embedded in the car. The connected vehicles, so there is a difference between autonomous and connected vehicles. Connected vehicles, they have the connection. So self-driving is not really necessarily connected. So self-driving is just to avoid things on the road to take you to your place. So connected vehicles, they use the wireless connection to interact between them. They send information
between them. They receive information from another vehicle, or they receive information from the infrastructure, from the traffic lights. So they interact with all these components and devices. So they are equipped with onboard sensors, internet connectivity, of course, data sharing between users, between the EVs, advanced navigation, and safety features. So all these